Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. Consumer Protection Act. Honorable Supreme Court of India, in the case of Ritu Mihir Panchal and others versus Union of India and others, writ petition civil number 282 by 2021 on 29th February, that is yesterday, 29th April, yesterday, held that fixing the pecuniary jurisdiction based on the value of consideration is not arbitrary, it is constitutional. Decided by Justice Pamadi Ghantam, Sri Narasimha and Manoj Mishra. In the above case, yes, the jurisdiction, pecuniary jurisdiction can be allowed. It's constitutional. It's not against to the constitution. It's not arbitrary. That's what he has stated. Basically, you have to know what are the different, the so-called jurisdictions. Pecuniary jurisdiction, jurisdiction based on territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction. When you come to the CPC, while discussing the section 9, we'll be telling you the different types of jurisdictions like pecuniary. In Consumer Protection Act, there should be some limitation to a particular value of the property. మీ అందరికీ తెలిసిందే DCDRC, SCDRC, NCDRC మూడు ఉంటాయి. ఈ DCDRC యొక్క పెక్యునరీ టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ అందరికీ తెలిసిందే, మేబీ ద డిస్ట్రిక్ట్. పెక్యునరీ వచ్చేటప్పటికి వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ద ప్రాపర్టీ, దాని వాల్యూ ఎంత. కారు ఉందని 50 లక్షలు, ఒకప్పుడు ₹1,00,00,000 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు 50 లక్షలు ఇచ్చారు. DCDRC ఎక్కువ కేసులు రావట్లేదు. అలాగే మోర్ దాన్ 50 అప్ టు 2 crores SCDRC, ఆ దాటినంతా డెఫినెట్లీ NCDRCకి వెళ్ళటం. అలాగే అప్పీల్ స్టేజ్ అని మనకు తెలిసింది. ఈ పెక్యునరీ జ్యూరిడిక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ కన్సిడరేషనా, బేస్డ్ ఆన్ కాంపెన్సేషనా, క్లెయిమ్డ్ కాంపెన్సేషనా, దీని మీద డిస్కషన్. సో యూ కెన్ క్లెయిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ 100 crores అడగవచ్చు, కానీ ది పెక్యునరీ జ్యూరిడిక్షన్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సో కాల్డ్ ఓన్లీ కన్సిడరేషన్ వాల్యూ. దట్స్ వై ఆల్వేస్ కన్జ్యూమర్ కేసులో చెప్తుంటాను, ప్లీజ్ కీప్ ది బిల్ విత్ యూ. పర్సనల్గా కొనుక్కున్నా అని ఉండాలి. రైట్, నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్. రితు మెహర్ పంచాల్ లేడీ, ఆవిడ భర్త మిస్టర్ పంచాల్, ఈ పర్చేజ్డ్ ఏ ఫోర్డ్ ఎండివర్ టైటానియం, దాదాపు 34 లక్షలు ఉంటుంది. ఫర్ కొన్నాడు, ఇక్కడ రేట్ వచ్చింది, ఫర్ 31.19 lakhs. సో ఇన్ ది ఇయర్ మేబీ 2018 17లో కొన్నాడు ఆయన. అండ్ 2018 he purchased the vehicle. But while driving the vehicle, accidentally it caught fire and he also died. బండి తగలబడిపోయింది, అతను కూడా చనిపోయాడు. He died on 25/7/2020. Then next year 2021లో she approached the honorable court. Ultimately matter came to the Supreme Court. She filed యాక్చువల్గా NCDRCలో వేసింది ముందు, ఇది 51.49 crores కావాలని చెప్పి NCDRCలో వేసింది. NCDRC redirected her, go and approach DCDRC. Why? Because value or consideration amount is 31.19 lakhs, బిలో 50 lakhs కాబట్టి DCDRC కదా. దాని మీద ఆవిడ ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటరీ అగెన్స్ట్ టు సెక్షన్ 34, 47 and 58. ఎందుకంటే దీంట్లో స్టేటు నేషనల్ కమిషనర్ యొక్క జ్యూరిడిక్షన్ డిసైడ్ అయ్యింది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు బి అమెండెడ్ అని వెళ్ళొచ్చింది. కానీ సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద జ్యూరిడిక్షన్, pecuniary jurisdiction particularly, is decided on the value of consideration but not
the claim, value of consideration. That's all. సో దేర్ ఆర్ కొంచెం ఇక్కడ ఏంటంటే కాంపెన్సేషన్ మీద కూడా కాస్త ఈ యొక్క 34 clause 1, 47 1, 58 1లో కాస్త రాసి ఉంది. బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. నా రిట్ ఆఫ్ మ్యాండమస్ వేశారు వాళ్ళు, బట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ గాట్ లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు డిసైడ్ ద జ్యూరిడిక్షన్. దే కెన్ జ్యూరిడిక్షన్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ స్టేటా, కోర్టా? స్టేటే. సో పార్లమెంట్ హ్యాస్ గాట్ ది అథారిటీ బేసింగ్ ఆన్ ద వెరీ ఫేమస్ కేస్ ఆఫ్ దట్ టు కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అనేది ఎంట్రీ నెంబర్ 95 ఆఫ్ ది లిస్ట్ నెంబర్ 1 యూనియన్ లిస్ట్లోది. సో అండ్ దేర్ ఫోర్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే వర్సెస్ నరోత్తమ్ దాస్ జేతాభాయ్. స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే వర్సెస్ నరోత్తమ్ దాస్ జేతాభాయ్ 1950 కేసులోనే కన్సిడరేషన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫిక్సింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈజ్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. సెకండ్, consideration is an integral part of the so-called forming into any contract or purchasing anything like that. Section 2 clause 7 of 2019 Act. Consumer is a person who buys goods for his use, services also for his use. So Section 34, 47 and 58 of the Consumer Protection Act 2019, they are constitutional. They are not violative of equality, Article 14 of the Constitution, and they are not manifestly arbitrary. So now Supreme Court has cleared the air, stating that yes, the Parliament has got the authority to fix the jurisdiction, particularly the pecuniary jurisdiction. మీకు తెలిసి ఉంటుంది పెక్యూనరీ jurisdiction అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, డబ్బుల్ని బట్టి, వాల్యూని బట్టి. రైట్, ఓకే, వీఆర్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.